Hey everybody, welcome back to the Church History Study. Hola a todos, bienvenidos a la historia de la iglesia. This is How the One Became Two, Part 1. Eso es cómo la una convirtieron a los dos, parte 1. So we're going to start looking at how the eastern and western half of the church separate. Vamos a ver cómo el parte oeste y este se fueron separados. Up to this time, there's been a few minor schisms within the one church. Hasta ahora ha sido algunos cismas entre la iglesia única. And we've seen a lot of heresies. Y no hemos visto muchas herejías. There have been three main powers governing the church up to this point. Ha sido tres diferentes poderes que están gobernando la iglesia a este punto. You have the Patriarch of Rome, Patriarca Romana, who is now being called the Pope. que se llama el Papa. You have the Emperor over the church in Constantinople. El emperador que está en Constantinopla. And you have the Patriarch of Constantinople. Y también la patriarca de Constantinopla. There's also some lesser powers governing the church. We have the Patriarch of Antioch and Alexandria and the Patriarch of Jerusalem. Algunos poderes menores que son como el patriarca de Antioquía, de Alejandría y de Jerusalén. And these patriarchs are fighting for control of Constantinople as well. Y esa patriarca también quiere control de Constantinopla también. As tensions progress over time, they began to try to figure out who is going to lead the church. Mientras que las tensiones sigan, están intentando llegar a estar en acuerdo de quién va a ser el gobierno de la iglesia. Especially after the fall of the Roman Empire in the West, people in the West believe the Pope should rule over the entire church. Especialmente después de la caída romana en el oeste, ellos están en acuerdo que el Papa debe de dirigir la iglesia. In the eastern half of the church, they believe the bishops should rule over everyone. Pero en la parte este se crean que los obispos deben de estar gobernando. Just as they have been doing since the beginning of the church. Igual que lo han hecho desde el principio de la iglesia. But the emperor thought he should be ruling over the church. Pero también el emperador pensó que él iba a estar gobernando la iglesia. Eventually, the eastern half and the western half of the empire of the church are going to divide in 1054. Eventualmente, parte este-oeste se dividirán en el año 1054. But we still have a lot to discuss before that takes place. Pero todavía tenemos un montón de discutir antes que llegue a ese punto. However, when the church finally divides in half, there will be two churches, both claiming to be the real, true church on the earth. Sin embargo, cuando la iglesia se divide en la mitad, vamos a llegar a dos representaciones que se creen que ellos son la verdadera iglesia en el mundo. Both in the line of apostolic succession. Los dos están en la línea de sucesión apostólica. Both proclaiming to be fully Orthodox, right belief, and fully Catholic, universal. Y ellos dos se creen que ellos son ortodoxos, es decir, creencias verdaderas, y se cree que también son católicos, que significa universal. And so that remains true to this day. Y eso es verdadero hasta el día de hoy, actualmente. Today in the West, we call them the Roman Catholic Church. Y en el oeste decimos a ellos la Iglesia Católica Romana. And in the East, we call them the Eastern Orthodox Church. Y en el este decimos a ellos la Iglesia Ortodoxa Este. Each side views the other side as a schism from the one true church. Y cada uno de ellos se cree que el otro es una cisma de la iglesia verdadera. Each side considers itself to be the true church.
Cada una de ellos se cree que ellos son la iglesia verdadera. For example, the Catholics don't believe that the Orthodox are more Orthodox than they are. Los católicos no se cree que los ortodoxos son más ortodoxos que ellos. And the Orthodox don't believe that the Catholics are more Catholic than they are. Y los ortodoxos no se cree que los católicos son más católicos que ellos. And the Protestants, they really don't have a dog in this fight. Y los protestantes ni tienen un pero que está en esa lucha. Because they broke off of the Roman Catholic Church hundreds of years later. Porque ellos son como un cisma de la iglesia católica romana mucho más adelante. So we can't claim to be the original. Entonces nosotros como protestantes no podríamos decir que somos los originales. We've already looked at a lot of issues leading up to this point, but we still need to discover a lot more that led up to this ugly divorce. Lo hemos visto y lo hemos discutido de muchos de los asuntos que llega a ese punto de divorcio tan feo, pero deberíamos mirar más. And so, in order for me to do that, we have to back up in our history just a little bit in order for me to tell the story. Pero para contar toda esa historia tenemos que mirar detrás. A lot of what we're going to be discussing is going to revolve around a man named Augustine and his theology. Mucho de lo que hablamos está enfocado por medio de Agustín y su teología. There's going to be other people I'm going to talk about along the way, but he is the main person. Vamos a hablar de otra gente también, pero Agustín es la persona más importante. Augustine was to the west what Origen was to the east. Agustín era al oeste lo que Orígenes era a este. Augustine, along with Tertullian, are the Western Church Fathers. Agustín y Tertuliano son los padres de la Iglesia del Oeste of theology. y de teología. Augustine marks the end of an era. Agustín es el final de una edad. He is the last of the ancient Christian church fathers. Él es el último de los padres de la Iglesia. And Augustine marks the beginning of the medieval time period. Y Agustín también empieza el principio de las edades medieval. Or Middle Ages. O edad media. So I'm pleased to announce that while we're not going to get through all of church history, we're going to get through half of it. Entonces estoy contento, aunque que no vamos a llegar a terminar toda la historia de la iglesia, por lo menos vamos a llegar a la mitad de la historia. And probably the most important half. Y esa parte probablemente es lo más importante. The heart of Augustine's theology is that God is supreme over all. El corazón de la teología de Agustín es que Dios es soberano sobre todo. And that mankind is absolutely helpless and dependent on God's grace for salvation. Y que los humanos están completamente patéticos y dependientes de Dios por su gracia y salvación. Augustine introduces a new concept to Christianity called monergism. Agustín presentó un concepto nuevo al cristianismo que se llama monerismo. This is the idea that the human will is completely passive to God's agency. Entonces, eso es la idea que el voluntad humano es pasivo a la agencia que es de Dios. And that it is God's agency that is all determining in mankind's salvation. Porque es la acción de Dios que determine la salvación de los hombres. If you're a Protestant and this sounds familiar to you, that's because Protestants, Calvinists, and Reformed Protestants adapted this as their view of predestination. Eso tal vez es un poco parecido a ti si tú eres protestante, porque hay un grupo de protestantes que se llama calvinista que se adoptó esa forma de pensar. Of predestination. De predestinación. Before Augustine, especially in the East,
Christians held a view of salvation known as Synergism. Antes de Agustín, especialmente en el este, los creyentes tenían otra forma de pensar que era sinergia. Synergism is the belief that God and humans cooperate in some way in their salvation and relationships. Sinergia es la idea de que Dios y los humanos están colaborándose en sus relaciones. That salvation, this is the belief that, that salvation in our relationships with God is not just a one-way street. Es decir, que nuestra relación con Dios no es solamente un camino directo. All Christians before Augustine believed in God's providence. Todos los cristianos antes de Agustín sí creían en la providencia de Dios And grace y la gracia de Dios in salvation, y la salvación, but that God allowed humans to have a free will to make the decision. pero que Dios en el final lo ha dado la voluntad a los humanos para hacer su propia elección. And so Augustine never rejected, as many Protestants do today, that humans have a free will. Entonces Agustín nunca rechazó o negó el concepto que los humanos tienen una voluntad libre. He just rejected the idea that God's will could be thwarted by humans. Solamente rechazó la idea que la voluntad de Dios puede ser frustrada por los humanos. God always gets his way. Entonces Dios siempre gana. The main characteristic of God for Augustine was God's omnipotence. Entonces la característica principal para Agustín era la omnipotencia de Dios. God is sovereign over the universe. Dios es soberano por el universo. And so keep those in mind as we move forward and we begin talking about Augustine, his theology in the West. Entonces siga pensando en eso mientras que estamos hablando de Agustín y su teología en el oeste. And this idea of monergism that Augustine introduces to the church. Y esa idea de monergismo que Agustín presenta a la iglesia. But next I want to go to a man named Jerome. Pero vamos adelante a un hombre que se llama Jerome. I think we need to pause and talk about this guy. Deberíamos hacer una pausa para hablar de Jerome. You've heard me mention him several times before. Lo has escuchado de él muchas veces antes en ese estudio. I just didn't have a good place to put him into the study. Que nunca ha sido un buen sitio para poner su historia. And so this is a little bit of a rabbit trail. Entonces estamos saltando por los monos un poquito. Jerome was a man who had a huge struggle with himself. Jerome era un hombre con mucho conflicto en sí mismo. He was not a humble man, No era un hombre humilde, or peaceful, ni un hombre de paz, or sweet-natured. ni simpático. He was proud, Era un hombre orgulloso, hot-tempered, con mucho coraje, and bitter. y un hombre lleno de amargura. He didn't have patience for anything, No tenía paciencia para nada. and he bitterly attacked anyone who opposed him. Y se atacó a toda la gente que estaba en oposición con él. And he would call his opponents names like two-legged asses. Le llamó a ellos nombres feos como asnos de dos piernas. Even despite all this, Jerome was eventually made a saint. Aún así, en el final, Jerome fue nombrado un santo, He was a great theologian, porque era un teológico increíble and they nicknamed him the Sour Ascetic. y le ha dado el nombre el asceta agria. And he was born in the year 348. Él nació en el año 348 And they say he was born an old man. y dice que nació un hombre viejo. As a young man, though he was a Christian, he was really interested in paganism. Como un hombre, aunque que fue criaba como cristiano, estaba muy interesado en los principios de paganismo And he also had a sex addiction. y también tuvo una adicción al sexo.
When he became a monk, he had hoped that he would outrun his lust problems. Cuando él empezó como monje, pensó que ya podría correr de sus problemas de brujería, But he just couldn't overcome it. pero no lo podía vencer. He punished his body by living a severely ascetic lifestyle. Entonces castigó a sí mismo y su cuerpo de vivir una vida muy estética. In fact, he never bathed. De hecho, nunca se bañó. He believed that after he was bathed by Christ in baptism, he was not ever in need to be washed again. Él creía que después que fue bautizado y bañado por el bautismo, que ya nunca tenía que bañarse otra vez. To try to focus his mind on things other than sexual thoughts, he began to study Hebrew. Para enfocar a su mente en algo que no era pensamientos sexuales, empezó a estudiar hebreo. However, he just couldn't take the life of a hermit as a monk, and he quit after 3 years. Aún así, él no podía vivir como un ermitaño y entonces salió del desierto después de 3 años. He traveled to Antioch and was ordained an elder there. Viajó a Antioquía y fue ordenado como un anciano ahí. He was at the Council of Constantinople in 381. Y él estaba en el concilio de Constantinopla en el año 381. And then he returned back to Rome. Y ya regresó a Roma. The bishop there, Damasus, made Jerome his private secretary. El obispo allí, Damasus, se apuntó a Jerónimo como su secretaria privada. And he encouraged Jerome to keep studying and to keep writing. Y animó a él para seguir estudiando y escribiendo. And what makes this story even more odd is that this man who had a sexual addiction was mentored by a group of 4 women, devout women, who lived in a widow's palace. Y lo que lo hace esa historia un poco más rara es que él vivía con un grupo de mujeres y ellos estaban disciplinando a él. Vivía en un palacio que se llamaba Palacio de Viuda. God somehow used these 4 women to bring some kind of healing from his lust problems. Como Dios usaba esas 4 mujeres a ayudar a Jerónimo a llegar a un punto que ya no estaba luchando con brujería. It was then that the bishop commissioned Jerome for the project that would take up the rest of his life. Y en ese momento es cuando el obispo se comisionó a Jerónimo para hacer el proyecto que era el proyecto de la resta de su vida. Rome was in bad need of a new Latin translation of the Bible. Roma estaba a punto que necesitaba otra traducción de la Biblia. A lot of their existing translations were based off of Greek translations. Porque muchas de sus traducciones estaba básicamente por medio de griego. And so Jerome said he would leave Babylon, which was he called Rome, and go to Jerusalem. Entonces Jerónimo dijo, yo puedo salir de Babilonia, que es Roma, y me voy a Jerusalén. And so the 2 of the women followed Jerome to Israel. Entonces 2 de las mujeres también le siguió a Jerusalén. One is named Paula, Una se llama Paula and the other is Eustochium. y el otro es Eustochium. And so he traveled around the area visiting monks, and he started gathering resources for his translation. Entonces él se fue visitando a todos los monjes y también buscando recursos para su traducción. Paula was very rich, Pablo era una mujer muy rica, and so they never lacked any funds. entonces no hacía falta dinero, But they continued to live very simplistically. pero siguieron viviendo una vida simplística. And he continued to study Hebrew while teaching both Greek and Latin. Y él también siguió estudiando hebreo y enseñando griego y latín. And he spent most of his energy translating the scripture from Hebrew into Latin. Y él
usaba casi toda su energía y su tiempo traduciendo desde hebreo a latín. Like I said, there were other translations like in Latin, but they used translations like the Septuagint, which was a translation from the Greek. Recuérdate que la Biblia tuvieron otras traducciones, pero usaban como Septuaginte, que es una traducción griego, para traducir de griego a latín. So this was the first major effort to have a Latin translation translated directly from the Hebrew. Entonces eso era la primera vez que fue directamente traducido de hebreo a latín. It took many years to complete, and today is known as the Vulgate. Eso tomó muchos años para cumplirlo y ahora se llama el Vulgate. The Vulgate became the standard Bible of the Western Church and remains so to this day. El Vulgate era como la Biblia, que era la Biblia normal, y sigue así usando esa Biblia. As a young man, Augustine once criticized Jerome's translation of the Bible. Como un hombre joven, Agustín una vez estaba criticando a Jerónimo y su traducción de la Biblia. And Jerome basically told Augustine that he was just a young man trying to become famous. Y Jerónimo dijo, tú eres un joven que quiere hacer un nombre para ti mismo. And criticized him for not being respectful to his elders. Y le criticó o le reñó diciendo, debe de tener más respeto para tus ancianos. Jerome died in the year 420, just 10 years after Rome fell. Jerónimo se murió en el año 420, que era 10 años después de la caída de Roma. So that was our rabbit trail. I want to get back to Augustine's life. Eso era el tiempo de saltar con los monos, pero ahora vamos a la vida de Agustín. But I wanted you guys to see how important Jerome was. Pero este hombre era muy importante. We know more about Augustine than any other ancient theologian. Sabemos más de la vida de Agustín que cualquiera teológico. This is in part because he wrote a autobiography called Confessions. Y una de las razones es porque él escribió una biografía que era de sí mismo, que se llama Confesiones. And in this book, he pretty much told everything. Y él explicaba toda su vida en este libro. He was born in 354 as Aurelius Augustinus in Thesgaste. Él nació en el año 354 en la ciudad de Thesgaste como Aurelio Agustino. Thesgaste was a little town not far from Carthage. Thesgaste era una ciudad pequeña cerca de Cartago. His mother was named Monica. Su madre se llamaba Mónica. And she was a devout Christian lady who had an important influence on Augustine's life. Y ella era una mujer, una cristiana, que ella tuvo una influencia muy importante en la vida de Agustín. She would later help him convert to Christianity as an adult. Y luego le ayudará de convertirse a Cristo como adulto. Augustine's dad was a pagan. El padre de Agustín era pagano. And he was a Roman civil servant. Y era siervo civil de los romanos. Monica raised Augustine as a Christian. Pero Mónica criaba a Agustín como cristiano. But Augustine drifted away as a teenager, like most teenagers do. Pero en adolescencia él se rebeló y estaba en el mundo. He received the best education possible in Carthage. Él recibió una educación excelente en Cartago. And he also struggled with lust. Y él también tenía lucha con lujuria. And the meaning of life. Y también siempre estaba pensando en el significado de la vida. While he was studying in Carthage, he had a child with a concubine. Mientras que estaba estudiando en Cartago, tuvo un niño con una concubina. He named him Adeodatus. Él le llamó a él
adiodato, which means given by God. que significa dado por Dios. And he eventually joined a Gnostic cult called Manichaeism. Eventualmente Agustino fue un miembro de una secta gnóstico que se llamaba maniqueísmo. Manichaeans were followers of a Persian prophet named Mani. Los de ellos fueron seguidores de una profeta de Persia que se llamaba Manes. Manes was eventually martyred by Rome. Manes eventualmente fue martirido por Roma. They had a lot of dualistic concepts in common with the Gnostics that seemed to solve the problem of evil for Augustine. Ellos tenían mucho concepto dualística, gnóstico, y eso era como solucionar el problema que Agustín tuvo con la maldad. Matter was created by an evil God, and spirits were created good by a good God. Su concepto era que la materia o sustancia fue creada por un Dios malo y los espíritus de una persona que son buenos fueron creados por un Dios bueno. Augustine served as a helper in this group. Agustín era como ayudante de este grupo. And he was hoping to get promoted from a helper to the perfect. Él quería ser desde ayudante, ser promovido a el perfecto. Not helper, I'm sorry, hearer. Hearer in this group. No ayudante, pero se llama el quien que escucha. The hearers were basically table waiters who would wait on the perfect. Esa gente que estaba escuchando básicamente era camareros a los perfectos. And so they believed that they would gain these little sparks of knowledge or gnosis as the perfect ate their meals and chewed their food. Creía que los perfectos, mientras que estaba comiendo, estaba saliendo chispes de conocimiento de ellos, y los que escuchaban, o camareros, estaban recibiendo esas chispes de ellos. Augustine had a lot of questions, and he asked them a lot of deeper questions. Agustín siempre tenía muchas preguntas profundas. But this cult could not answer his questions, and he became frustrated. Pero la secta no podía dar una respuesta, entonces él empezó a ser frustrado. And so eventually he left the cult, and he began living as a pagan and traveled to Milan. Entonces eventualmente salió de esa secta, estaba viviendo como un pagano y se fue a Milán. He traveled place to place to find work as a teacher. Y él se fue a todas las ciudades buscando trabajo como maestro. And finally he ended up in Milan. Y en el final otra vez se fue a Milán. And then he began reading up on a new philosophy called Neoplatonism. Y en el final empezó a leer de una filosofía nueva que se llamaba neoplatonismo. Neoplatonism holds a lot of principles with Christianity. Neoplatonismo tiene muchos principales que también son iguales que cristianismo. And so Neoplatonism was kind of like Augustine's gateway to the church. Entonces el neoplatonismo era como el portal por Agustín a la iglesia. Neoplatonism teaches that evil is not a substance, but the absence of good. Neoplatonismo enseña que la maldad no es una sustancia, es la ausencia del bueno. Just like darkness is not a substance, but an absence of light. Igual que la oscuridad no es sustancia, es ausencia de la luz. The problem of evil has always been this. El problema de la maldad siempre ha sido esto. If God of the Bible is so good and powerful, then why does evil exist? Si el Dios de la Biblia es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué existe la maldad? Either God is not that good, or he is not that powerful. Entonces, con esa forma de pensar, Dios no es tan bueno o no es tan poderoso. But this teaching of Neoplatonism was a key for Augustine in explaining how a good God can still be all-powerful and yet evil still exists. Pero esta enseñanza de neoplatonismo
Era la llave por Agustín, explicando cómo Dios puede ser todopoderoso y completamente bueno. While he was in Milan, Augustine was introduced to a bishop named Ambrose. Cuando Agustín estaba en Milán, fue presentado a un obispo que se llamaba Ambrosio. Before going any further in our story of Augustine, I want to introduce you to Ambrose, Bishop Ambrose. Antes que vamos más adelante en la historia de Agustín, vamos a presentar a el obispo Ambrosio. In the year 373, the bishop of Milan died. En el año 373, el obispo de Milán se murió. The bishop of Milan at this time was an Arian. Él era un ariano. Remember, Arians believed that Jesus was a created being by God. Y los arianos creían que Jesucristo era una criatura de Dios. Ambrose was Orthodox and believed was the governor of the city. Ambrosio era ortodoxo y era el gobernador de la ciudad. The city became unstable after the bishop died and began rioting. Y la ciudad empezó a ser inestable durante el tiempo que murió el obispo y todos ellos empezaron a tener una revolución. They were rioting over whether the new bishop would be Arian or Orthodox. Sus disturbios y revolución era por medio de si el obispo sea ariano o ortodoxo. Ambrose, as the governor, was a really good speaker. Ambrosio, como el gobernador o el alcalde de esa ciudad, era un hombre que tenía el don de orar o hablar bien. Ambrose began speaking to the crowd who was rioting just as they were about to burn the church down, and he calmed them down. Mientras que todos ellos estaban a punto de quemarse la iglesia, Ambrosio empezó a hablar con ellos y ellos se tranquilaban. And suddenly in the crowd there was this little child who began to cry, "Ambrose, Bishop." Y de momento un niño empezó a llamar, "Ambrosio, obispo." And pretty soon, that cry was echoed by others in the crowd until everyone was shouting, "Ambrose, Bishop." Y entonces llegó a punto que toda la gente empezaron a decir, "Ambrosio, obispo, Ambrosio, obispo." Ambrose tried his hardest to dissuade the crowd, and he even tried to escape. Ambrosio empezó a disuadir a toda la gente y quería escaparse. He had no desire to be a bishop because he was trying to climb the ladder of the political realm. Él no quería ser obispo porque era político. The emperor caught wind of the situation and really wanted to elect Ambrose as the bishop. El emperador escuchó de todo eso y dice, sea muy bien si Ambrosio es el obispo. The funny thing about this is that Ambrose was only a catechumen. El interesante de todo eso es que Ambrosio solamente fue un catecumenio. Which means that he hadn't even been baptized yet. Entonces eso significa que ni ha sido bautizado todavía. Therefore, Ambrose had to go through all the levels of ministerial orders before he could become bishop. Entonces Ambrosio tenía que pasar por todos los órdenes de ministerio antes de ser apuntado obispo. But he was elected as bishop. Pero sí fue nombrado obispo. But the funny thing is from deacon to elder to bishop, the whole process took only 8 days. Pero el divertido era desde ser bautizado, a ser diácono, a ser anciano y al final obispo. Eso era solamente 8 días. So from baptism to bishop in a week. Entonces, desde bautismo a obispo, en una semana. But Ambrose took his position very seriously, and he devoted his entire life to it. Pero Ambrosio tomó esa elección y su posición como obispo muy serio
y fue un obispo muy serio. And Ambrose was also really intelligent, and he learned fast. Y obispo era un hombre muy inteligente, entonces aprendía rápidamente. And then before long, he was one of the best theologians in the West. Y ya llegó a ser uno de los teológicos mejores del oeste. He turned his wonderful speaking into preaching. Como que él hablaba también, empezó a ser como un predicador muy bueno. And he was one of the best. Y era uno de los mejores predicadores de tiempo. He was also fluent in Greek, and he played a huge role in translating a lot of the Eastern writings into Latin. Él también hablaba en griego y fue un hombre importante de traducir muchos de los escritos del oeste el latín. He introduced, through his translation, he introduced the West to the writings of the Cappadocian Fathers. Entonces, básicamente se presentó al oeste a todos los escritos de los padres de Capadocia. Most of his preaching centered on the incarnation of Jesus. Casi toda su predicación era enfocado por la encarnación de Jesucristo. He would say things like, Jesus became a small babe so that you could become fully grown. Él dijo cosas como Jesús hizo hacer un bebé pequeño para que tú llegues a ser completamente crecido. He was wrapped in swaddling clothes so that you might be freed from the bonds of death. Que él fue un bebé envuelto en pañuelos para que tú puedan ser libre de los lazos de muerte. Jesus came to the manger to bring you to the altar. Jesús llegó a pesebre para que tú podrías llegar a el altar. Jesus was on earth so that you might be in heaven. Jesús estaba en la tierra para que tú podrías estar en el cielo. And shortly after Ambrose was elected to bishop, the nearby region became savaged by the Goths. Y ya tan pronto después de que Ambrosio fue nombrado obispo, la región de terreno cerca fue destruido por los gothos. The refugees began flooding into Milan. Entonces los refugiados de allí empezaron a entrar en Milán. Some of the Christians were taken prisoner. Y muchos de los cristianos fueron encarcelados. In order to help the refugees with the crisis and also free the prisoners, Ambrose melted down the gold in the church and used it to purchase necessities and to pay the ransom. Ambrosio quería ayudar a los refugiados y también quería pagar para que la gente encarcelada podría ser libre. Entonces él se fue a la iglesia y se quemó el oro para que pudiera usar el oro a pagar por esas cosas. His Arian opponents accused him of sacrilege for this. Pero la gente de la iglesia que eran arianos dijo que eso era sacrilegio. But his answer was, it's better to preserve for the Lord's souls rather than gold. Pero su respuesta era, es mejor preservar las almas para Cristo que preservar el oro. And so Ambrose was constantly at odds with those in authority. Entonces Ambrosio muchas veces estaba en desacuerdo con los de autoridad. Also, around this time, Theodosius II became the emperor of Constantinople. Por ese tiempo, Teosodio II fue el emperador de Constantinopla. Like Ambrose, Theodosius II was also Orthodox. Igual que Ambrosio, Teosodio II era ortodoxo. But they did not get along very well because the emperor kept doing things that Ambrose felt was unjust. Ellos no se llevaban bien porque el emperador estaba haciendo cosas que eran injustos. And Ambrose was one of the few bishops who was willing to stand up to the emperor. Y Ambrosio era uno de los únicos obispos que estaba dispuesto de luchar contra de Teosodio. On the most famous occasion, there had been a riot in Thessalonica.
En una de esas situaciones famosas había disturbios en Tesalónica And during the riot, the commandant of the city had been killed. y durante esos disturbios el alcalde de la ciudad fue matado. Ambrose tried to go to the emperor to urge him to remain calm because he knew that the emperor was hot-tempered. Y como Ambrosio ya sabía que Teosodio era un hombre de mucho coraje, que él fue a él para animarle a mantener paz. The emperor had assured Ambrose that he had forgiven the rioters. Pero el emperador dijo, no, yo le he perdonado a toda esa gente. And he invited them all to come to his circus to receive an imperial pardon. Entonces invitó a esa gente, todos ellos, a recibir un perdón imperio. There were about 7,000 of them. Había 7,000 de ellos. And when they arrived to the circus, he massacred all of them. Y cuando llegó ahí al circo, él los mataron a todos ellos. According to the historians, the next time the Emperor Theodosius went to the Church of Milan, Entonces dicen los historiadores que después, cuando el emperador Teosodio se fue a la iglesia de Milán, Ambrose met the emperor with his hand outstretched. Ambrosio se fue a la puerta con su mano abierta. He yelled for the emperor to stop and refused him entrance into the church. Él dijo al emperador, para, no puedes entrar. And Ambrose excommunicated the emperor. Y en el momento se excomunicado al emperador de la iglesia. The emperor's troops were just about to seize Ambrose, but the emperor ordered them to stop. Los soldados del emperador Teosodio empezaron a arrancar a Ambrosio, pero Teosodio dijo que no. Theodosius admitted his guilt, and he begged outside the church for forgiveness from Ambrose. Teosodio se confesó y empezó a pedir perdón de Ambrosio. And eventually, Ambrose allowed him to be readmitted. Y eventualmente Ambrosio también le ha dado permiso para entrar otra vez en la iglesia. Another thing about Ambrose was that he was an amazing preacher, as we've said. Otra cosa de Ambrosio, como que fue un predicador maravilloso. And he used the allegorical interpretation of Scripture. Usó una interpretación alegórica. And this got the attention of a young man named Agustín. Y así es como lo ha ganado la atención de Agustín. Ambrose's sermons began changing Augustín's mind about Christianity. Las predicaciones de Ambrosio empezó a cambiar la mente de Agustín sobre cristianismo. Maybe Christians aren't so foolish after all. Pensando tal vez los cristianos no son tan dotos. Ambrose proved to Agustín that Christianity was not just for weak and simple-minded people. Ambrosio ha probado a Agustín que el cristianismo no era solamente por la gente que son simple de mente o que son débiles. And Agustín became conflicted on whether or not he should convert. Y Agustín empezó un conflicto en sí mismo de si debe de convertirse. Remember, Agustín was struggling with lust. Y recuérdate que Agustín también estaba luchando a lujuria. His famous prayer was, "O God, give me the gift of chastity, but not yet." Él dijo, su oración famoso era, Dios, dame la don de la castidad, pero no hoy. Augustine was convinced of the truthfulness of the faith, but he wasn't ready to give up the world. Entonces Agustín fue convencido en la verdad de la fe, pero no quería vender del mundo. I'm sure you all know people like this. Tal vez tú conoces a alguien como así. One day in the year 386, Augustine was reading the book of Romans with his friend Alypius. Un día en el año 386, Agustín estaba leyendo el libro de Romanos con su amigo Alipio.
he began to become convicted. Él tuvo convicción. He eventually ran off in solitude from his friend because he did not want Alypius to see him crying. Entonces buscaba soledad porque no quiso que su amigo estaba viendo a él mientras que lloraba. And in the distance, he heard a girl playing. Y en la distancia escuchó a una niña que estaba jugando. And she heard, Augustine heard her say, "Take it up and read." Y ella dijo, tómalo y léalo. So he opened up the book of Romans to chapter 13. Entonces se cayó la Biblia a la porción de Romanos capítulo 13. And he began to read verses 13 and 14. Y empezó a leer los versículos de 13 y 14. It says, "Let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather clothe yourself with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh." 13-14. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheros, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. This is when Augustine encountered salvation. Allí es cuando se convirtió Agustín y ya entendía la salvación. And Ambrose baptized him. Y Ambrosio le bautizó. Ambrose died on Easter Sunday in 397. Ambrosio murió en el domingo de Pascua, que era el día en el año 397. Let's get back to Augustine. Entonces allí vamos más adelante con Agustín. We'll do that next week. Pero eso vamos a hacer la semana que viene. If you have any questions, write them in the comments and I'll get back to you. Si tiene alguna pregunta, se puede escribir esas preguntas en el comentario y él se puede responder. We'll see you next week. God bless. Hasta la semana que viene. Que Dios os bendiga.